Welcome back each and everyone watching Mama Rugagasawa Television. Thank you for being with us again to be with me, Kamika Gisle. Now let's kick off the news headlines. Rwanda takes United Kingdom to international arbitration over alleged breach of migration pact. Rwanda and Jamaica stock exchanges signed pact to boost capital market cooperation. On the international news, AFCM23 rebel rule out withdrawal from Goma and Bukavu. Now let's take a short break to be back on the news details. Welcome back. Lesser times in Rwanda. Rwanda has filed arbitration proceedings against the United Kingdom at the Permanent Court of Arbitration, accusing the United Kingdom of breaching terms of their migration and economic development partnership. The dispute stems from obligations under the bilateral treaty signed by both countries, which Rwanda says United Kingdom has failed to honor. According to Michael Butera, Chief Technical Advisor to Rwanda's Justice Minister, Kigali engaged in diplomatic talks to clarify positions and find mutually agreed way forward before resorting to arbitration. However, discussions did not yield a shared understanding, prompting Rwanda to activate the treaty's dispute resolution mechanism. Central to the disagreement is the United Kingdom's failure to make agreed financial contributions of 50 million payments due in April 2025 and April 2026, as well as the absence of finalized agreements for resettling vulnerable refugees hosted in Rwanda. London's announcement to discontinue the partnership after a change in government further complicated the situation. Rwanda insists arbitration will clarify both parties' rights and obligations under international law, reaffirming its commitment to cooperation on migration, refugee protection, and development. Moving ahead, the Rwanda Stock Exchange has signed a memorandum of understanding with the Jamaica Stock Exchange to strengthen capital market development, institutional capacity, and innovation between the two countries. The agreement was signed on January 26, 2026, during the 21st Investment and Capital Market Conference held in Kingston, Jamaica. It focuses on promoting closed listing of shares, expanding investment opportunities, and enhancing collaboration between market institutions. Jamaica was represented at the signing by Prime Minister Andrew Michael Holness, Finance and Public Service Minister Favour Williams, and Capital Markets and Securities Commission Commissioner Livingstone Morrison. Rwanda was represented by RSE Chief Executive Officer Pierre Celestin Rwabukumba. Rwanda Capital Market Authority Director General Rwabukumba Celeste said the partnership would deliver practical benefits by enabling experience, sharing, and opening new trade and investment opportunity. The agreement builds on strong bilateral relations between Rwanda and Jamaica, reinforced by previous cooperation in diplomacy, tourism infrastructure, and disaster recovery efforts. Now turning to the next story, animal feed traders and livestock farmers in Nyagatare district say high prices of animal feed and veterinary medicines are discouraging cattle breeders from purchasing them, affecting livestock productivity and business sustainability. Omhoza Charlotte, a feed seller in Rumiaga sector, said farmers avoid buying cattle feed because the cost outweighs the benefits. She explained that many farmers calculate the price of feed against milk or meat output and conclude that it brings no profit, opting to feed animals traditionally instead. This situation has also reduced customer numbers for traders, making the business less attractive to investors. Nyagatare District Deputy Mayor for Economic Development, Godzag Masiko, said authorities are analyzing the issue, expressed optimism that ongoing consultations will lead to solutions to support farmers. Now let's take a short break to be back on the international news.
we ngwino tugende mu modoka sibyo ndagutwara ntugire ikibazo mfite ubwenge wowe ubu mfata ubuzima bwanjye mushyire mu kangaratete hejuru wanyweye inzoga ngo ugiye kunywa njye mfite ubwenge tujye ndayikontorora neza ntabwo bishoboka se urashaka gutwara wasinze ufite ubwenge oya none se waretse ufite smartphone warebyemo application bita Duma Booking umva bafite abashoferi urumva bakagira n'imodoka udafite imodoka baragutwara uyifite nabwo baguha umushoferi akagucyura bazaduma rero kandi wishyura amafaranga yaba ari kuri mobile money yaba ari ku ikarita birakunda kandi n'indimi zose wajyaho na application ikoresha indimi zose birasirimutse reba duma wowe ubandikire bahita rwose baraje ahubwo urakoze cyane shirisi ureba. Tariki ya mbere Gashyantare ya buri mwaka mu Rwanda hizihizwa umunsi w'intwari aho hibukwa intwari zitangiye u Rwanda. Kuba intwari byakabaye ibya buri wese ariko ni ikigero kigerwaho habaye kugiharanira ndetse cyane binyuze mu bikorwa. Intwari zibukwa mu rwego rwo guhabwa icyubahiro ndetse hagamijwe no gutera ishyaka abakiri bato. Gashyantare tariki ya mbere ni umunsi buri mwaka u Rwanda rwahariye abakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ni igihe hakorwa ibiganiro bigaruka ku mateka yaranze izi ntwari ndetse zinahabwa icyubahiro. Intwari z'u Rwanda zigabanyijemo ibyiciro bitatu: imanzi, imena n'ingenzi. Urwego rw'imanzi ni urwego rurimo intwari zitakiriho. Aho ngaho harimo ingabo itazwi. Ingabo itazwi niyo yatoranyijwe mu zindi ngabo zemeye guhara ubuzima bwazo kandi zitabashije kumenyekana mu buryo bwihariye. Aha kandi harimo Major General Fred Gisa Rwigema wavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo kwa 10 Mata 1957, agatabaruka kwa 2 Ukwakira 1990 Ikagitumba mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, agwa ku rugamba yaramaze gutangiza rwo kubohora u Rwanda. Hari kandi nanone urwego rw'imena aho dusangamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre wabaye umwami w'u Rwanda mu mwaka w'1931 n'1959. Yagize umutima ukomeye kandi ukeye, yatinyaga guhangana n'Ababiligi bari bamufite ububasha bukomeye. Aharanira ubwigenge bw'igihugu cyane cyane nyuma y'umwaka w'1952 yaharaniye ubumwe bw'Abanyarwanda. Ahangaha kandi niho dusangamo Michel Rwagasana. Imirimo yose yakoraga yerekanaga ko yagirirwaga icyizere kubera ubunyangamugayo n'umwete bye. Yabaye umukozi wa leta Mbirigi i Bujumbura, yabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu kuva yajyaho mu mwaka w'1954, yanabaye umunyamabanga wihariye w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Harimo kandi Niyitegeka Felicite wishwe tariki ya 21 Mata 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 kubera ko yanze kwitandukanya nabo yari yahaye ubuhungiro hamwe na bagenzi be muri Centre Saint Pierre ku Gisenyi. Iki cyiciro kandi nicyo dusangamo abana b'Inyange. Abemezwaho ubwo butwari n'abari mu kigo cy'Inyange mu ijoro ryo kwa 18 Werurwe 1997 mu ishuri ryo wa gatandatu no wa gatanu, igihe abacengezi bateraga icyo kigo ari abapfuye ari n'abatarapfuye iryo joro. Abanyeshuri b'Inyange baharaniye ku mugaragaro amahame y'ubumwe bw'Abanyarwanda kugeza aho bamwe babizira babizi bemera guhara ubuzima bwabo aho kwivangura bakavuga ko bose ari Abanyarwanda. Iki cyiciro cy'imena kandi tunagisangamo Uwiringiyimana Agathe waranzwe n'ibikorwa by'intangarugero birimo kwitanga. Ni umwe mu bagore rukumbi kuva igihugu cyabona ubwigenge. Wabaye minisitiri w'intebe. Yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda wa mbere w'umugore kuva kwa 17 Nyakanga 1993 kugeza kwa 7 Mata 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ubwo yicwaga n'abari ingabo zari ku butegetsi bwa Habyarimana. Urwego rwa nyuma ni urwego rw'ingenzi. Muri iki cyiciro
nta muntu wari bwashyirwamo. Ubuyobozi bwa Kino buvuga ko bukora ubushakashatsi buri mwaka ku bandi bantu bashyirwa muri ibi byiciro by'intwari hakurikijwe ibikorwa by'ubutwari bakoze nyuma y'ubusesenguzi bw'inzego nkuru z'igihugu. AFCM23 rebel movement has announced it will not withdraw from the key Eastern Democratic Republic of Congo, cities of Goma and Bukavu, dismissing calls by the Congolese Armed Forces, FARDC, to pull back from territory it controls. In a statement on January 26, AFCM23 spokesperson Lawrence Kanyuka said the group remain in all liberated territories, rejecting claims by the FARDC that withdrawal would reduce insecurity and chaos. The declaration comes ahead of the first anniversary of the fall of Goma and Bukavu to the rebels, who have expanded their control across parts of North and South Kivu since first advancing in 2022. Lawrence Kanyuka stressed that areas under AFCM23 control have restored services, improved economic activity and stability, and insisted the group will defend civilians against what it described as misinformation from Kinshasa. As we come to the end of our news edition, let's remind you of the top stories that we talked about. Rwanda takes United Kingdom to international arbitration over alleged breach of migration pact. Rwanda and Jamaica stock exchanges signed pact to boost capital market cooperation. On the international news, AFCM23 rebels roll out withdrawal from Goma and Bukavu. And this marks the end of today's news edition. Stay tuned.